நண்பர்களே இன்னைக்கான லைவை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ரெட் டெட் ரெடிம்ஷன் தான் போட்டிருக்கேன் இன்னைக்கும். சூப்பர் லைவ் வந்துருச்சு. For Lord's sake, put that book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there, no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Up and go do your job. அவ்வளோதான் நண்பர்களே, இந்த பிளேஸை விட்டு வேற பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகி போறாங்க. உன்னோட Lenny! Micah, get over here! Yes, boss. You two ride up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me with the boy? Just go. Come on, kid. அவ்வளோதான், அப்போ வேற இடத்துக்கு வந்தாச்சு. நண்பர்களே வந்தாச்சு. நேத்தி நம்ம அங்க போயிட்டோம், பட் ஆனா இங்க பாதியிலேருந்து தான் விடுது. பரவாயில்ல, இங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம். Get us out the stream. ஐயோ வெளியில் உடைய போகுது. Keep us moving, but calm. Ah, shit. Okay, let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel அவ்வளோதான். back out after. வாங்கடா வாங்கடா, தூக்குங்கடா வண்டியை, வேகமா தூக்குங்கடா. பத்தல இன்னும் அதிகமா Pick the wheel up. தூக்கு 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 ஓடு. ஆ கும்தா ஆ கும்தா Nearly ஆ there. கும்தா. அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா, நம்மளால மாட்டிட்டான். See? You ain't so useless after all. Not quite. தூக்கு தூக்கு, சீக்கிரம் தூக்கு. What do you think? If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on.
Let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. போடா 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 வண்டியில ஏறுறா. Not too far now. Stay on this trail. கிளம்பு கிளம்பி. We'll follow the river, then cut left ஏய் inland. கிளம்புடா. கிளம்பியாச்சு. ஐயோ ஐயோ செவுரு தான் இருக்கு. ஐயோ. The Indians in these parts got Put sold a up, very put up. raw deal. This is the heartlands we're going ஐயா to. ஐயா திரும்ப Good திரும்ப farming and திரும்ப grazing அவ்வளோதான். country. They lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, despite it, that just talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget. This போங்கடா. here's a டேய் 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 இப்படி con போண்டா. man, Charles. இங்க Born and பாருடா. bred. மான்லாம் ஓடுது. Just 'cause it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. God. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. ஆ கல்லு கல்லு Told me கல்லு. he lived with our people for a while. A number of free men did. But when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. All life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. வா He வா was a வா very sad கவிநாதன் man. வாங்க. The drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. கவிநாதன் Maybe a நான் little பேசுறது older. கிளியரா இருக்கா? இப்போ நான் பேசுறது உடனே கேக்குதான்னு கண்டுபிடிக்கலாம். நீங்க அப்படியே நான் பேசுறப்போ ஹாய் சொல்றப்போ ஹாய் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Wait, கவிநாதன் I ஹாய் don't சொல்லுங்க. understand. What's the problem between you two? அவ்வளோ சீக்கிரம் சொல்றான் அப்போ. It's a long story. Yeah. We still heading the right way? கொஞ்சம் டிலே இருக்கு பட் ஆனா Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? போடா போடா. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkertons? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low. They'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know. போடா போடா வேகமா maybe போடா. it's me who's வண்டியை changed, not உருட்டுறாங்களே him. ஓட்ட சொன்னா. We kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have போங்கடா got போங்கடா around வேகமா a hell of a போங்கடா. lot more than we got. சீக்கிரம் குதிரை ஊ யா யா ஓடு ஓடு. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. ஐயோ ஐயோ புல்ல போகாத நேரா போ. நான் என்ன பண்றது கவிநாதன்? நம்ம குதிரை அவ்வளவுதான் வேகம் போகுது. அவ்வளவுதான் கவிநாதன், நம்ம பிளேஸுக்கு போறோம். அங்க போயிட்டோம்னா அங்கேருந்து நம்ம தனியா ஒரு குதிரை எடுத்துட்டு லெவல் முடிக்க போயிடலாம். இப்போதைக்கு நம்ம இது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு வந்து மொத்த ஊரையும் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால கொஞ்சம் குதிரை வண்டி ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கு. ஃபுல் லோட்ல இருக்கு, வேற எதுவும் இல்லை.
இப்போ பாரு கவிநாதன் குடுங்கிடுச்சு ஆண்டி. அந்த மாதிரி கதையா தான் இருக்கு இப்போ. ஆண்டியை தான் கரெக்ட் பண்ணல. இல்ல ஆண்டனாவை தான் கரெக்ட் பண்றேன்னு சொன்னேன். ஸ்பீடா எனக்கும் போகணும்னு ஆசை தான். வண்டி போக மாட்டேங்குது, ஒத்துழைக்க மாட்டேங்குதுப்பா நம்ம வண்டி. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம் நண்பர்களே, நம்ம இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். Here we are, gentlemen. Home sweet home. அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் நமக்கு வேலை இல்லை. ஈஸியாக நம்ம அடுத்தடுத்து மிஷினை முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் வேகமாக. It's perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. மிஸ்டர் கவிநாதன், நேற்று நான் ஒரு வீடியோ போட்டேனே பார்த்தீங்களா? Then இதோட I picked up ஃபர்ஸ்ட் you all பார்ட்டு. excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money, and a long way from a dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a அவ்வளோதான், moment. முடிஞ்சிருச்சு. Come on, gather பேசி round. முடிச்சிட்டானுங்களா? இல்லையா, இன்னும் முடியலையா? I know நான் கூட முடிஞ்சிருச்சுன்னு things நினைச்சேன். have been tough, but we are safe now. பேசுனது போதும், பொங்கி எழு. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. கவி, Livestock இந்த town. கேம் Oh, எப்படி இருக்கு? mud and உன்னோட morons, feedback if சொல்ல I அப்படியே. remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. The girls have your tent ready, Mr. Morgan. அவ்வளோதான், Come with me. மீட்டிங் முடிஞ்சது. எல்லாம் You கலைஞ்சு two will போங்க. be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Chapter 2, Wars Overlook. Got off the mountain, rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess. Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier.
And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks, nothing. We're free. We're free to plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Good morning, Arthur. Could use a slug of whiskey in this. Maybe after lunch, hey? All day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Hey, you wanna head into town? See if we can find anything out? டேய் சாரா பேசுறது கேட்கலையா? மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்திருக்கேன், பார்க்கல. சரி சரி, சொல்லு. முத்து வாங்க, முத்து. உங்களை சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. கமெண்ட் பண்ணீங்கண்ணா. Karen's about ready to சூப்பர்ண்ணா. murder Grimshaw. படிச்சுட்டு தான்டா இருக்கேன், மைக் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன், பார்க்கல. அதான் பேசுறது கேட்கல. நீ வந்து மெசேஜ் பண்ண உடனே நான் ரிப்ளை பண்ணேன். 3 young, healthy women want you to take them a robbing. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on then. வணக்கம்டா மாப்பிள்ள. We're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. ஐடா கோபால். டேய் நல்ல வார்த்தையா பேசுறா. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. வாங்கடா போலாம். டேய் இந்த பக்கத்து. ஐயோ கவி, குதிரை வேகமா போனேன்னு கேட்டல, இப்ப போது பாரு குதிரை வேகமா. சிகிடின்னு போகுது. ஐயோ வழி மாறி போறேனே. ஓடு. குபிஸ்டு. ஆஹா, நான் ஃபேஸ் கேம் போடுங்க. வாங்கணும்டா, வாங்கி போட்டுருவோம். அதுவும் கூடிய விரைவில் உங்கள் அபிமான நட்சத்திரமான A to Z கேமிங்கில். ஐயோ, உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமா வேணாமா கைஸ்? ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்றவங்கலாம் ஒரு மெசேஜ் தட்டி விடுங்க. ஹெல்ப் பண்ணலான்னு சொல்றவங்க நேரா போக சொல்லுங்க. வெப்ல குபிஸ்டோ நான் போட்டுருவேன் உனக்கு. வெப்ல என்ன சொல்லு, டக்குன்னு ரிப்ளை பண்ணுங்கடா. டேய் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாமா நாம இந்த குதிரையை புடிச்சு கொடுக்கணுமா? சட்டுன்னு ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஹெல்ப் ரைட்டு போட்டுருவோம். ஹெல்ப்ப தான் வந்துட்டேன், இருடா. ஃபர்ஸ்ட் போய் அவன்கிட்ட பேசுவோம். You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு போணுமா? தல வேணாம். மச்சான் ஹெல்ப் பண்ணுண்டா. ஆர்டு ஹெல்ப் நான் உதவுறேன்டா தலைவா உனக்கு. ஏதோ வரேன்டா, இருடா. ஏதோ காட்டுது. அங்க ஒரு குதிரை இருக்கான், அதை முடிக்கணுமா? ஐயோ ஓடாத. ஐயோ ஓடுது அந்த குதிரை. Easy there. Whoa, easy. Uncle, that is a gentleman.
Whoa, now, easy. You're a good Whoa, man, now, Arthur. easy, easy. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, பிடிச்சாச்சு குதிரைய. வாடா வாடா வாடா. டு லீடு. அவ்வளவுதான், இப்ப லீட் பண்ணி கூட்டு போக வேண்டியதான் குதிரைய. வா 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 வா. அவ்வளவுதான், குதிரைய பிடிச்சாச்சு. வாடா வாடா. குதிரை சாணம் போடுது. வாடா வாடா வாடா. குபிஸ்டுவை வந்து பிதிக்கிடுவான் பாத்துக்க. அவ்வளவுதான் டாடி, இந்தடா உன் குதிரை. நண்பர்களே, ஒரு உதவி செஞ்சாச்சு போற போக்கல. You're a gentleman, sir. அவ்வளவுதான், நம்ம மிஷினை கண்டினியூ பண்ணலாம். Really? I was just trying to impress வாங்கடா you. வாங்கடா, இப்ப வாங்கடா. நம்ம மாதிரி உதவி பண்ண ஆளே கிடையாது. You're turning into a regular old fairy god. ஆர்ஸ் ஃபெப்ல பண்ணுமா போட்டுருவோம். எங்கேயாவது எடுத்துட்டு போய் கல்ல சொருணும்னா நம்மளையும் சேர்த்து ஃபெப்ல போட்டுருவோம். வேற என்ன, But a real one? And அந்த you ட்ரெயின்ல போய் சொருணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபெப்ல. அங்க பாருங்க நண்பர்களே, ஓடுற ட்ரெயின்ல ஓடி போய் ஏறான் ஒருத்தவன். To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. well, you did. போடுறா வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம இந்த சிட்டிக்குள்ள போயிட்டு, இது சிட்டின்னு சொல்ல முடியாது, இந்த கிராமத்துக்குள்ள போயிட்டு நம்ம வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதுதான். Decent little town. Other people. ஒரு ஃபைட் சீன் இருக்கு நண்பர்களே இப்போ. Snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh no, Miss O'Shea is far. வாடா வாடா வாடா, சீக்கிரம் போடா. வேகமா, வண்டி பொறுமையா உருளுது. She's a society lady now. கிட்டத்தட்ட வந்துட்டோம், பிரச்சனை இல்ல. There's always on the right. Sure, you can pick இங்க கன் ஸ்டோர் இருக்கு, அப்புறம் லைஃப் மாதிரி ஏதோ பேக் மாதிரி போட்டிருக்கு, அப்புறம் ஒரு ஒயின் ஷாப் இருக்கு. ஒயின் ஷாப்ல போய் சண்டை போடணுமா? young man's game. Ooh, yes. We can get up to some mischief here, all right. டேய் ரைட்டு. Keep a low profile. Will you remember that, முத்தே வந்தனா ஃபெப்ல போட்டுருவேன். குபிஸ்டு எல்லாம் பிதிக்கிறோம் பாத்துக்க. Near the stables. ஃபெப்ல போடுறான் வா. All right. Here we are, just like I said. A cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the டேய் saloon. எங்கடா போனோம்? Okay, எங்கடா stay போனான் out of trouble. கிழப்பையில எங்கடா போனேன்? நான் இந்த பொண்ணு பின்னாடி போலான்னு இருக்கேன். நீ என்ன சொல்ற? Hey, well, we'll see. ஐயோ பயந்து ஓர ஆளுக்கு பாரு. Come on, ladies. Imagine wearing டேய் நீ சொல்றா இப்போ எங்கடா போனோம் நானு? So that's how என்னடா, you see uncle ஆ? yourself, is it? ஃபாலோ அங்கிள். Well, in my யாரா அவன் அங்கிளை ஃபாலோ பண்ண சொல்றானா? ஐயோ ரைட். அவன் அங்கிள் தான், நமக்கு கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கான். நம்மள சொல்றானான்னு நினைச்சிட்டேன் நான் கூட. I'm gonna ask why. நண்பர்களே, வீடியோ பார்க்குறவங்களாம் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, I know you love me. அப்படியே வீடியோ லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. You're my favorite parasite. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான டிங்னு தட்டி விட்டுக்கோங்க. Parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. எங்கடா அப்ப சொல்ற? உள்ள போணுமா? என்னடா பண்ணோம்? Then rats with the டேய் plague. சீக்கிரம் சொல்றா. Then you. Shut up. கிளம்போல்ட்டு சீக்கிரம் சொல்லு. This is the place now. Come on. உள்ள கூப்பிடுறான். வாங்க நண்பர்களே, உள்ள போலாம். So, what do you need? $53 வச்சிருக்கான். ஆனா ஆக்சுவலா நம்மள்ட்ட நிறைய இருக்கணுமே, கம்மியா இருக்கு. Time while we're waiting on the women. Always thinking இவன்கிட்ட ahead. பேசணுமா? ஸ்பீக் பண்ணும். ஆடா ஸ்பீக். Why don't you pick to up some browse. coffee while we're here? என்ன வச்சிருக்க? வா உன்கிட்ட பார்க்கலாம் என்னென்ன வச்சிருக்கான். புக்லாம் வச்சிருக்கானே. அதே அமுனேஷன், ஹண்டிங் அண்ட் ஃபிஷிங்கு, ஆர்ஸ் கேரு. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. என்னென்னமோ இருக்கு, என்னன்னு தான் புரியல. கேட்ஸு, அவுட்ஃபிட்டு. ஓ ட்ரெஸ்ஸா? ரைட்டு. $85 கேட்குறான். நம்மள்ட்ட அவ்வளோலாம் இல்லை. இப்போதைக்கு அவுட்ஃபிட் வாங்குற நிலமெல்லாம் இல்லை, வேற ஏதாச்சும் போவாங்க. Buying for once? You feeling all right? See this? Young folk என்ன got no இருக்கு? respect for their elders no more. கேன் ஃபுட், ஃபிஷ் ஃபுட், ட்ரை Lamb or the sausage? குட்ஸா. Well, this here's a sheep town. The lamb's the best. ஆஹா $2. என்னதுடா அது? இதெல்லாம் இப்போதைக்கு நமக்கு தேவையில்ல, எதுவும் வாங்குற நிலமையில நம்ம செல் பண்ணலாமா?
மணியை அடிச்சிட்டியா? யாரு மணி அடிச்ச? All done. Thank you kindly. Ah, this should do the trick. Yep, that's fine whiskey. That should do us. Let's go wait. வேற என்னடா பண்ணணும் டேய்? ஏய் அங்க ஏதோ காட்டுறான், அதை போய் வாங்கணுமா? என்ன வாங்க சொல்றான் இங்கேருந்து? நண்பர்களே, என்னது இது? காஃபியா? 100 ரூபாயா? 100 ரூபாயா? 100 ரூபாலாம் வாங்க முடியாது. படா அந்தாண்ட எதை வாங்க சொல்றான்னு தெரியலையே அவன் வேற. எல்லாமே ஜொலிக்குது, ஆனா இங்க ஏதோ வாங்கணும்னு சொல்லி காட்டுறான். என்ன வாங்கணும்னு தான் தெரியல. என்ன ஏதாச்சும் பேரு காட்டுதா? நான் படிக்கலையா? ஒருவேளை பக்கத்துல சந்துல காட்டுதுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பர்களே. வாங்க வாங்க சைட்ல போய் பார்க்கலாம். Oh, here's to your good health, sir. And to being down ஓல்டு here மங்கா? off that mountain. என்ன மாமா ஓல்டு மங்க்லாம் கேக்குற? 7 இரு. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. ஐயோ ஆளு போதைய போட்டான். போதை கை ஆயிட்டான் இப்போ. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or ஐயோ someplace. இப்போ நம்மளால அந்த சென்சார்லாம் போட முடியாதே. Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of desert மது country அருந்தாது. at மது night. அருந்தி விட்டு As to get வாகனம் to ஓட்டாது. Dawson நம்மால Towns, வாகனம் ஓட்ட மாட்டாப்ல, someplace குதிரை called மட்டும் Scarlet ஓட்டுவாரு. Meadows. Yeah, I know it. Yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. Where's Tilly and Karen? I think at the hotel. They were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That ஐயோ does not look அவங்க அவனே ideal. இழுத்துட்டு போறான் ஒரு பொண்ணை. வாடா அவனை போய் அந்த பொண்ணை போய் காப்பாத்தலாம். வாங்க கைஸ், வாடா வாடா வாடா. நண்பர்களே இதோ பாருங்க, அவன் வந்து அந்த பொண்ணை போட்டு டார்ச்சர் பண்றான். இப்ப பாருங்க நண்பர்களே, அவனை போட்டு குழந்து கட்டலாமா? ஸ்பிஞ்சர் F2 R2. Get your hands off her, friend. டேய் அந்தாண்ட போடா, சுற்றுவண்டா. Get off her. போ அந்தாண்டி போ. Or what exactly? ஓடு ஓடு ஓடு. அவன் வந்து எங்க கூட வந்த பொண்ணே, நாங்க தான் காப்பாத்தணும் அவளை. ஓடு அந்தாண்ட ஓடு. போடா சுற்றுவான்டா. You're making a big mistake. போடா போடா அந்தாண்ட போடா. அடிச்சிருவான்டா, சுற்றுவான். ஓடி அந்தாண்ட. நீ போடி அந்தாண்ட. Mary Beth, they're across the street. பிறகுலே அப்புறம் இந்த வீட்டுக்குள்ள எவ்வளையோ காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்குள்ள வேற ஆளு காட்டுது. இதுதான் நினைக்கிறேன் வீடு. வாங்க உள்ள போலாம். Can I help you, sir? போடா போடா, ஆபீசர் தான். வாடா போடா அந்தாண்ட. நான் போய் பாத்துக்கிறேன் மேல. You looking for a room? No trouble now, please. டேய் அவன் நம்ம கூட வண்டியில வந்த பொம்பளை, அவளை காப்பாத்திட்டு போறதா மிஷினு. போனா மிஷின் ஃபெயில் ஆயிடும். பரவாயில்லையா? மத்தவங்க பிரச்சனை நமக்கு எதுக்குன்னு போனா. ஏய் F2 டோர் கிக்கு போடு. உதறா டோரை போடு. தகிட்ட A friend of hers. குபிஸ்டு பெப்புல போட்டுடலாமா? Hit her, you goddamn animal. Come here. ஐயோ இவனை அடிக்க சொல்லுது. ஐயோ அடி வாங்கிட்டேனே. போடா அந்த என்ன கைஸ், ஒரே குத்துல படுத்துட்டான். What are you doing? நண்பர்களே ஒரே குத்துல போட்டு தள்ளிட்டேன் அவனை. Not very well. பெப்புல தான். You okay? Fine. You sure? வாங்கடா. பெப்புல $50 வச்சிருக்கான். Nothing to worry about. Just $50 இல்லையா அது? அப்போ 50 சம்திங். என்னது 50 பைசாவா? boasting about the bank. ஏய் Bank. Sure, I know. சீக்கிரம் வாடி வண்ண. Usually மூஞ்சில கோலம் போட்டு வச்சிருக்கான். It's a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. நண்பர்களே அவன் மூஞ்சில கோலம் போட்டு வச்சிருக்கான். I will. I hope, என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? இப்போ போயிட்டு Thank you, Arthur. I don't much ஓ like being 50 saved. சென்ட்டா? ரைட். எனக்கு ஒரு 25 சென்ட் இருந்தா போதும், அப்படியே அடிச்சுப்பேன். He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right now. Hey, who's that guy over there looking at us? சொல்லுடா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கியா? வா. Me? No, sir. வெல்கம். I definitely saw you. With a அப்படியே bunch ஒரு of லைக்க fellas. தட்டி விடு மாமா. No.
Impossible. Listen, buddy, come here for a minute. I saw him. Come here. Come on, get. லேட்டன்சி கம்மியா இருக்கு பாத்தியா? இப்போ கரெக்டா நீ சொல்லி கொஞ்ச நேரத்துல நான் ரிப்ளை பண்றேன் பாரு. Have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. போடா போடா போடா, அவனை தடுத்துறா. அவனை பிடிக்கணும் போல இருக்கே. இரு, அவனை பிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ரோப்பு வச்சுக்கலாம். ரோப்பு வச்சு பிடிக்கணுமா சுட்டு பிடிக்கணுமான்னு தெரியலையே. ஓடுறானே அவன். எங்கடா போன? ஐயோ, அவன் நடுப்புற பொந்து போயிட்டானா? நான் மட்டுக்கு எங்கேயோ சுத்திட்டு போறான். ஐயோ, எங்க போறான்டா டேய்? எங்கடா போனா டேய்? டேய் நவருங்கடா டேய். குதிரை ஐயோ குதிரை தடிக்க விழுந்துட்டு. நமக்கு வேற ஒழுங்கா குதிரை கூட ஓட்ட வர மாட்டேது. ஏறி ஐயோ மிஷின் ஃபெயில்டு. ரைட்ரா. ஏன் மச்சான் என்னாச்சு? ஏன் லைவ் போடல? லேட் ஆயிடுச்சுண்ணா. லேட் ஆயிடுச்சுன்னு லைவ் போடலையா? டூ லேட். ரைட் பாரு. அப்போ என்னன்னு நாளைக்கு சேர்த்து போடு. அப்போ ஷார்ட்ஸ் ஏதாச்சும் டவுன்லோட் பண்ணி போட்டு விடு. டேய் எங்கடா போன? ஐயோ, வேற பக்கமும் போயிட்டானா? இவன் வேற ரூட்டே காட்ட மாட்டானுங்க. இவன் வேற எங்கேயாவது ஓடுறான். நான் என்ன பண்றது? ஐயோ, எங்க ஓடுறான்? அங்க ஓடுறாங்க நண்பர்களே. வாடா போடா புடிடா, வேகமா ஓடுறா. குதிரை வேற நாக்கு தள்ளுது. ஓகே நண்பா, நீங்க பாருங்க. ராஜேந்திர மாரி வருவான்டா. வரண்டா அப்படி சொல்லிட்டு வரண்டாயிடுறான். டேய் ஓரமா போடா. நம்மளால தோப்பறான் பாரு. தப்பிச்சு போ விட்டுருவானா? ஒரு வாட்டி தான் ஏமாந்து போவேன். 2 வாட்டி ஏமாந்துட்டேன். தப்பா சொல்லிட்டேன். பரவாயில்ல, ஆனாலும் உன்னை விட மாட்டேன்டா. டேய் இருடா வரான். உன்னை சுட்டு பிடிக்கிறேன்டா. உன்னை வந்து சுட்டு தான் பிடிக்கணும் போல இருக்கு. உன்னை சுட்டு பிடிக்கிறேன் உன்னை. ஐயோ நண்பர்களே, இங்க கீழே விழுந்துட்டான். வாடா இறங்கடா சீக்கிரம் இறங்கடா. கீழே விழுந்துட்டான். தொங்கிட்டு இருக்கான். அவன்கிட்ட பேசணுமா? என்ன பண்ண சொல்றான்? எய்மே QR டு கொஸ்டின் கேட்போம். Why are you telling lies about me? No. தமிழை மாத்து. முடிச்சுட்டு மாத்திடுறேன் மச்சான். லைவ் முடிச்சுட்டு மாத்திடுறேன். I ain't never been in Blackwater. ஏய் டெக் சர்வீஸ் வாழ்க. அதுவும் வாழணும், இதுவும் வாழணும். 2 சேர்த்து வாழ்த்து. Me too. Now please pull me up. Please. ரைட்டு, இப்போ போட்டுடலாமா இவனை? எய்ம் வெப்பன் F2 கில்லு போட்டு தள்ளுறான் அவனை. போடா செத்து போ செத்து. அவ்வளோதான், ஒருத்தனை கொண்டாச்சு. இப்போ நம்மளை துரத்த ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம ஓடியே போயிடுவோம். ஏறு குதிரை மேலே ஏறு. பக்கத்தில் என்ன இடம் இருக்கு? சட்டுன்னு போய் அடுத்த லெவலில் வைப்போம். இருக்கு நண்பர்களே, இங்கே ஒரு மிஷின் இருக்கு. இதுக்கு போவோம். ரைட்ரா என்னை வச்சு ஃபன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க 2 பேரும். பெப்பில போட்டாதான் சரி வரும்னு நினைக்கிறான். கையில மாட்ட மாட்டேன்ற தைரியம். வேர்ல்ட் நம்பர் 1 யூடியூபர் A to Z கேமிங் கிங் வாழ்க. A to Z கேமிங் வாழ்க. ரைட்ரா. என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க. கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. அப்படி நடந்தா நல்லா தான் இருக்கும். பட்டு இப்போதைக்கு அது கம்பி கட்டுற கதை தான். ஐயோ அடிச்சு முட்டி தூக்குறனே. இறங்கடா சீக்கிரம் வண்டியை விட்டு இறங்கடா. சாரி, குதிரையை விட்டு இறங்கடா. இறங்கு. அவ்வளோதான். வா போலாம். இப்போ எங்க இது என்ன இடம்? இது போலீஸ் ஸ்டேஷனா? என்னது இது? ஐயோ பக்கத்து ரூம்ல போனோம். மாறி போறான். வாடா, பார்ல போய் சண்டை போட போறோம் நண்பர்களே. இப்போ வாங்கடா, எல்லாருக்கும் அடி உத ஹெவியா விழுவ போகுது. இன்னைக்கு சண்டை நிச்சயம். Arthur, come here. Come over here. I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just the toughest? டேய் அதெல்லாம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. தவறான செயல். பெப்பில போட்டுருவேன். Exactly. Yes, he's a pussy cat. Ain't that so, Arthur? Whatever you say.
How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man. I dread to think about it. அபிஸ்டு நேர்ல வந்தனா அபிஸ்டு ஆக்கிடுவேன். Are you about to kiss that guy or punch him? Oh, and we have our answer. யாரா அது? முத்து தானே சைடுல ஆர்டின் பார்க்க வருவாரு. அவ்வளவுதான், ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு. போடு. ரைட் லெஃப்ட்னு போட்டு வாங்க வேண்டியதான். வாங்கிக்கோ, இந்தா வாங்கிக்கோ, வாங்கிக்கோ, வாங்கிக்கோ. போடுறா அவனை. என்னடா சத்து சத்துன்னு அடிச்சிட்டு இருக்க? ஒரே அடி அடிச்சா நாக் அவுட் பண்ணியான்னு இருக்க தேவையில்ல. போடே, ஒரே அடியா போட்டு விட்டு போடா முத்து. இது கொத்தா தூக்கிட்டு போட்டான். என்னென்ன சொல்றான் பாருங்க, வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கான் ஒருத்தவன். டேய் அவ்வளவுதான், அடி போடு, லெஃப்ட் ரைட்னு வாங்கி. ஐயோ ஒருத்தவன் காலி. வாங்கடா வாங்கடா வாங்கடா, இப்போ வாங்கடா. ஏய் எவனாவது வாங்கடா, அடிக்கணும்டா எனக்கு இப்போ. ஐயோ நான் ஒரே அடி. நாக் அவுட்னா இப்படி பண்ணோம். ஐயோ மேல இருந்து ஒரு குண்டா வரானே, இவனை யாரை போட்டு அடிக்க போறான்னு தெரியலையே. கொத்தோட மாட்டி விட பாக்குறானுங்க. கஞ்சா பிசினஸ் பண்றான் பாரு ஒருத்தவன். போடுறா வயிற்றுலயே குத்தே. நீங்க பாரு, உன் மண்டைய உடக்கி தக்காளி சட்னி ஆக்கல. அவ்வளவுதான், ஒரே குத்துல மண்டைய உடைச்சாச்சு. டு பிக்கப் என்னத்த பிக்கப் பண்ண சொல்லுது? ரொம்ப நேரமா பிக்கப் பண்ண சொல்லுது. கேப்பு. இந்த கேப்பு நல்லா இல்லை, வேற கேப் எடுப்போமா? இந்த கேப்பு நல்லா இருக்கா? இதுதான் நம்ம கேப்பு, இதேட்ரா. ஐயோ அவனை எதுக்குடா போய் அடிச்சப்போ? ஐயோ குண்டனை அடிச்சிட்டான். குண்டை என்னமோ கொசு மாரி தூக்கி போடுறான் நம்மள. ஐயோ அவ்வளவுதான்டா. இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் தான் நம்மள வச்சு பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன் குண்டன். போடா. ஐயோ பாருங்கடா, டேய் இப்படி போட்டு அடிக்கிறான். இவனை போய் ஒம்பளத்துட்டனே. டேய் குண்டா அந்தாண்டா போடா. ஐயோ லெஃப்ட்ல போட்டு ரைட்ல வாங்குறானே அவன். கவிநாதன் இவனை பெப்ல போட ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு. ஐயோ கிட்னியெல்லாம் உடச்சி பிதுக்கி வெளியே எடுத்துருவான் இருக்கு. சட்னியை வெளியே எடுக்கிறான். அடிக்கிற அடியில ஒவ்வொன்றும் கண்ணு முடியெல்லாம் பிதுங்கி வெளில வருது. ஐயோ டேய் குண்டா என்ன விடுறா. வாங்கிக்க. ஐயோ தடுக்கிறான், நம்மளால தடுக்க முடியல அவனை. ஐயோ தடுக்க முடியலையே. அட்ரா எப்படி அட்ரா. ஐயோ என்ன செத்துருவோம்ல இருக்கே. ஐயோ கழுத்தை நெருக்கினான். F2 பீட்டு தடுக்க சொல்றானுங்களே. என்ன நண்பர்களே எப்படி இருக்கு? இவன் போட்டு குழந்தை கட்டுறான். நண்பர்களே மிதிக்க கூடாத இடத்தில் மிதித்து விட்டோம் அவனை. அப்பதான் நண்பர்களே அவனை அடிக்க முடியும். நம்மளால அவனை அடிக்க முடியுமா? ஏதாச்சும் கோக்கு மாக்கு பண்ணி தான் அடிக்கணும். 2 முட்டையை உடைச்சாதான் வேலை நடக்குது. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. கண்ணு எடுக்க மாட்டானுங்களே. ஷூட் பண்ண சொன்னா நான் எப்படி ஷூட் பண்றது? அதான் அடியில வச்சுட்டேன் வேட்டை. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. அவன் சொட்ட கண்ணுக்கு தெரியல. 4 முடிய வச்சு மறைக்கலான்னு பார்த்தான். என்ன ஒண்ணு, கண்ணு எடுக்க முடியல. கண்ணு எடுத்திருந்தா ஆட்டத்தை முன்னாடியே முடிச்சிருப்பேன். மேல பூரா சேராக்கிட்டான். அங்க பாரு, அங்க பாருடா டேய். கொஞ்சமாச்சும் கிளீனா இருக்கான். ஒரே அழுக்கா இருக்கான். சேத்துல விழுந்து பிறண்டு. ஆனா சேத்துல விழுந்ததெல்லாம் அழகா காட்டியிருக்கானுங்க. நான் உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு பட்டு வர. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. டேய் உத்தே, என்னென்ன கேள்வி கேக்குற நீ லைவ்ல? You found him. Yes. கல்யாணம் ஆயிட்டு ரைட்ல ஒரு அஃபேர் வச்சிருக்கனா? ஆமாமா, 4-5 ஓடிட்டு இருக்கு. நீ தானே வந்து பார்த்த. இல்லே வந்தேன்னு வச்சுக்கோ, என்ன பண்ணோன்னு எனக்கே தெரியாது. பெப்ல போட்டுருவான் பாத்துக்க.
Well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you they want, Dutch. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. நிறைய அண்ணன்னா Go get yourself cleaned up. எக்ஸ்டர்னல் Join அஃபேர் them when you're ready. மினிஸ்டரா? What about me? அது எனக்கு புரியல, என்ன சொல்ல வர நீ? Exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill. டேய் அங்க பாத்தியா, அவனுக்கு கூட நீ சேர்ந்துட்ட. வரண்டி, உன் லேப்டாப்ல பிடிச்சி தண்ணி ஊத்திடுவோம் பாத்துக்க. ஏய் எங்கடா அது? டோருக்கு இங்கே தான் இப்போ நம்ம போனோம். இதில் எந்த லெவலில் போகலாம்? கே தான் மினிக்கிட்டு இருக்கு. கேக்கு போய் வைப்போமா? ரைட்டு. எங்கே நம்ம குதிரை? கூப்பிட்றா குதிரைய. டோருக்கு குதிரை. எடு 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 குதிரை எடு. ஏறா குதிரை மேலே. Then I got drunk and went horn, and finally I woke up penniless. That's just the way. ஓடு ஓடு. டேய் வழி விடுங்கடா, அடிச்சு தூக்கிறோம்டா. ஐயோ கேஸ் ஆயிட்டே, வாண்டட்ல போயிட்டோமே. நம்மளை கொண்டா $5 பவுண்டி தந்திருக்கானுங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஓடியே போயிடணும் இந்த இடத்த விட்டு, இல்லைன்னா போட்டுருவானுங்க நம்மள. பார்த்தோன்னா தெரியாம அடிச்சதுக்காடா கேஸ் போடுறீங்க. ஐயோ $20 பவுண்டியை பார்த்தீங்களா இல்லையா? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஐயோ பள்ளத்தாக்கு. ரைட்ராடு ரோல் மாடலா? நானே நல்ல விஷயம்தான். ரோல் மாடல் லைஃப்ல ஹாப்பியா தான் இருக்கணும். ஊருக்கே தெரியும் ப்ரோவா. டேய் அப்பதானே வச்சுக்கையா, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. உங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் படுற பாடு இருக்கு போறேன். நீங்க ஒரு ஆள் போதுண்டா. என் மரியாதைய கோட்டை கட்டி காப்பாத்துவீங்கன்னு இதுல இருந்தே தெரியுது. ஐயோ குதிரைக்கு நாக்கு தள்ளிடுச்சு. டே இப்படி போனோம். வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கிட்ட வந்துட்டோம், ஸோ பிரச்சனை இல்லை. என்னது என்னமோ சொல்லியிருக்கானே இவன், அது வேற தெரிய மாட்டேது. மறையுது லெட்ரு. இப்போ தெரியுது. அஸ்வின் அண்ணா தான் ப்ரோ போதையில் சொல்லிட்டாரு அஃபேர் இருக்குன்னு. ரைட்டு, நான் என்னைக்கிடா போதைய போட்டேன்? இவன் யாரா? உனக்கு என்னடா வேணும்? வேட்டையாட போவோமா? 6 எங்க இருக்கு? 6 இதுதான் 6. இங்க இருட்டுல ஒண்ணும் தெரியலையே. You want to go hunting? What are you hunting? An elephant? I wish. No. I saw a huge bear. One of the biggest I ever saw. I reckon nearly 1,000 pounds. My God. But you need me to come with you. Of course. Let's go. Where are we heading exactly? Up near the Dakota River. Might take a day or two. I could do with a break from this place. Oh, me too. It's been a rough couple of weeks. You need anything? I don't think so. I got all I need. Let's go then. So you still ain't replaced Boadicea? Nah, I miss her. She was quite a horse. This one's okay, but என்ன அப்டேட் இதாமுச்சு? எது பாட்டு வந்தது அத சொல்றியா? For a while now, unruly bastard. Where'd you get him? Some big loudmouth bastard tried to rob me. Was out riding, so well, you know. ரைட்ரா? I see. ரைட்ரா. கஞ்சா அடிக்கிறானா? ஏன் டோப்பு வேற அடிச்சிருக்கா புதுசா? என்னது கொக்கைன்? Put your saddle on them. Let's get going. Okay. But I do kind of like this horse. There's nothing wrong with 2 horses. E to mount, B to cargo. I guess you're right. ஏய் மவுண்ட தூக்கணுமா ஒருவேளை? என்ன சொல்றானுங்க? என்ன பண்ணோம்? இது நம்ம குதிரை இல்லையா ஒருவேளை? ஐயோ இதான் அதான் நம்ம குதிரை. என்ன பண்ண சொல்றான்? இந்த இதை தூக்கி அந்த இதுல பண்ணுமா? கொடுத்துட்டேன். என்னடா பண்ண சொல்றீங்க? என்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணுமா ஒருவேளை?
பிளேஸ் ஈட் என்ட்ரு டு ஈட். நான் ஈட் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? குதிரைக்கு கொடுக்க தேவையில்ல. Come on, I promise you don't want to ride that one ரைட் கிளிக் ரிமூவ் What's taking so long with this ஸ்டடி ஹச்சிட்டு ரிமூவ் பண்ணுமா? நம்ம குதிரையை பிடிங்கிட்டானுங்க. இனிமேட்டு நமக்கு அந்த குதிரை கிடையாது. நமக்கு இனிமேட்டு இந்த கருப்பு குதிரையா ஹச்சிட்டு திரும்பி இந்த குதிரை மேலே வைக்க சொல்லுது. இந்த குதிரையை போய் இப்போ வித்துவிட்டு நமக்கு வேற குதிரையை வாங்கி மொக்க குதிரையா கொடுத்துருவானுங்க கையில். Okay, see if you can get your leg over that brute. Are you going to mount up? ரைட்டா டேய், ஒரேடியா சோழியை முடிச்சுட்டு போறதுக்கு 2 பேரும் பிளானை போடுறீங்க. ஏண்டா என்னைக்கு முடிச்சுட்டு என்ன சாவடிக்க போறானுங்கன்னு தெரியல. கொல்லி வச்சுட்டு போயிடுவானு உங்களுக்குள்ள குழி தோண்டி புடைச்சிருவீங்க போல இருக்கு. I heard about that. I'll do my best. We're heading out. Might be gone a couple of days. Get 2 பேருக்கும் ஃபெப்ல போட்டாதான் அடங்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 12,000 some beautiful saddles. சென்னை வந்து உங்க 2 பேருக்கும் ஐயோ செவுரு 2 பேருக்கும் ஃபெப்ல போடுறான் இரு. Inside that saloon in Deer Creek. I remember now. Just about. That turned into a long. ஒருத்தவன் லேப்டாப்பை சரி பண்ணி கொடுத்துருக்கான். அதை எரிய வச்சுட்டு தான் மறு வேலை. Mac went crazy, threatened to kill the whole town. And Davey was passed out so cold we left him there. Came back in the next day and he woke up, started right back drinking again. வாடா சீக்கிரம் போங்கடா. குதிரை வேகமா ஓடு ஓடு வேகமா. அவன் வேற பேசிக்கிட்டே பொறுமையா ஓடுறானுங்க. ஓடுறா வேகமா ஓடுறா. அப்படின்னு சவுண்ட் வரணும் குதிரைன்னா. That's like Arthur and Martha or Bill and Phil. ஜிகிடின்னு ஓடுது குதிரை. ஜிகிடி Nonsense. போடா சீக்கிரம் போடா. Just need some money to get back. எங்க போறானுங்க இவனுங்க? I hope so. You found a way to offload those Cornwall bonds yet? Not yet. They're still very hot. ஏய் லெஃப்ட்டா ரைட்டா நேராவா? எங்கடா காட்டுக்குள்ளலாம் கூட்டிட்டு போற? Still very hot. ஏய் எங்கிட்டடா போறோம்? வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆஹா வந்தாச்சு, கிராமத்துக்கு வந்தாச்சு. டேய் Don't let that big bastard get குதிரைக்கு வேற நாக்கு தள்ளுதுடா. சீக்கிரம் வாடா. He's all right. I sure hope you're hell raising. நண்பர்களே இப்ப நம்ம குதிரை வாங்க போறோம்னு நினைக்கிறேன். இந்த குதிரைய பதிலா வேற குதிரை நமக்கு வாங்கி தர போறோம். நம்மள்ட்ட இருக்க $50க்கு ஒரு ஓட்ட குதிரை கொடுப்பானுங்க. வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்க வேண்டியதான். Okay. I'm going off to the general store. Get a few things to lure that bear out with. Meet you back here. அவ்வளவுதான் நண்பர்களே, நம்ம வேற குதிரை வாங்க வேண்டிய நேரம் வந்தாச்சு. How can I help you? I'm in the market for a new horse. Something strong and fast. Yeah, well, you're in the right place. I got some beauties in at the moment. டிமாண்ட் இருக்கா? அப்ப நீ சப்ளையரா சேர்ந்துக்கிறியா? This one here. Yeah, you looking to sell? I ain't sure yet. You got papers? No. No papers. Well, of course, that's going to affect what I can pay. But your luck's in. I got a fella who's been looking for a decent workhorse like this for a while. He'll pay a good price. Otherwise, I can always stable him here for you. மாத என்னடா பண்றான்? லைவ் பார்க்க வரல, அவனை லைவ் பார்க்க சொல்றான் மாத. ஸ்டேபிள். இந்த குதிரை நல்லா தான் இருக்கு. இதுக்கியா ஓடி. இப்போ நம்ம இந்த குதிரை தான் வாங்க முடியுமா? வேற குதிரை இல்லையா? $15, $150, $450. இப்பொழுது நம்மளிடம் இருக்கும் காசுக்கு இந்த $15 குதிரையை தான் வாங்க முடியும். ஸோ சார் ஆர்ஸுக்கு நேம் சொல்லுங்க. ஏன்பா இங்கே சுத்துது? வந்துருச்சு. என்ன நேம் வைக்கலாம் ஆர்ஸுக்கு? ஸ்டார்னு வைக்கலாமா? வேணா. குதிரைக்கு பேர் என்ன வைக்கிறதுன்னு தெரியலையே.
வடக்கண்ணா? டேய் நல்ல பேரா சொல்றா. நல்ல 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 பேரா சொல்லு. வடக்கன்ஸ்லாம் வைக்க முடியாது. லைட்டா ஆனா அந்த குதிரையை பார்க்க அப்படிதான் இருக்கு. வடக்கன் வைங்க. வடக்கன் நல்ல வடக்கன். இது என்னடா டேய் நல்ல வடக்கன்? நல்ல வடக்கன்லாம் இல்லை. என்ன வைக்கலாம்? மார்க் கேண்டீன் வைக்கலாமா? பாப் மெர்லி வைங்க. உங்க பிசினஸ் கரெக்டா இருக்கும். மெர்லின்னு வைக்கவா? பாப் மெர்லியா? வச்சிருவோம். பி ஓ இருங்க வரேன். பி ஓ பி பாப். ஏய் பாப் மெர்லிங் ஸ்பெல்லிங் கேட்டு கரெக்டா? அப்புறம் தப்பா போட்டுருவோம். அப்புறம் எனக்கே தெரியாது. ஸ்பெல்லிங் கரெக்டா டைப் பண்ணி அமிச்சா பேர் வைக்கலாம். என்னடா பேர் வைக்கிறது? டோனி ஸ்டார்க்குன்னு வைக்கவா? எல்லாம் செருப்பால் அடிப்பானுங்க டோனி ஸ்டார்க்கு ஃபேன்லாம். அயன்மேன் வைக்கவா? ஹல்க்குன்னு வைக்கவா? ஹல்க்கு. நம்ம குதிரை பேர் இனிமேட்டு ஹல்க்கு. ரைட்டு. பாப் மர்லி. இல்ல ஹல்கே இருக்கட்டும். ஹல்க் வச்சிடலாம். கரெக்டா? டீல் சொல்லுங்க பாடலாம். ஏய் 2 பேருக்கும் சம்மதமா? நம்ம குதிரையின் நேம் ஹல்க்கு. சூமித்தை சை பாபான்னு வைங்க. டேய் என்னடா இவ்வளவு பெருசா என்னடா இவ்வளவு பெருசாலாம் பேர் சொல்ற? போடா அந்தாண்ட. ரைட்டு விடு. இந்த குதிரையிலே அம்மா நிக்குது விடு. ஹல்க்குன்னு வச்சாச்சு பேரை. நம்ம குதிரை பேரு ஹல்க்கு. நல்லா பல்கா இருப்ப போல. வேற எதுவும் இல்லை. எக்யூப்மெண்ட்டு நல்லா குஷன் சீட்டா போடலாமா? குஷன் சீட்டியை போட்டு என்ன பண்றது? குதிரை வேகமா ஓடுமா? ஓடாது. $80 இது. $45. அவ்வளோ காசுலாம் நம்மள்கிட்ட இல்லை. இருக்கிறத வச்சுட்டு வெளியே போவாங்க. இருக்கிறது இப்போதைக்கு போதும். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. குதிரையை வாங்கியாச்சு. I hope so. Well, I don't sell anything other than good animals. You have my word on that. மிட்டாய் சாய்பாபா. என்னடா பேர் இது? பேர் சொல்றான் பாரு. தூய் மிட்டாய் சாய்பாபாவா? சூ மிட்டாய் சாய்பாபாவா? உங்களுக்கு அடே என்னென்ன சொல்றான் பாருடி. காசு கொடுறா அப்பனா. Interesting choice. How much did you pay for that thing? வா குதிரை மேல ஒரே அழுக்கா இருக்கு. குதிரை குட்டி வெளில வா. F to stop bleeding. இப்ப நம்ம குதிரை மேல ஏறலாம். டேய் குதிரை எங்க ஓடுற? ஐயா உள்ளலாம் போக கூடாது. ஐயா நில்ல. உன்னை நான் ஓட்டிட்டு போறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன். நீ திரும்பி உன் இடத்துக்கே போற. டேய் எங்கடா போற? வாடா இப்ப போலாம்டா. நிலா வெளிச்சத்துல அருமையா இருக்கு. பங்குனி வெயிலிலே பட்ட பகலிலே என்னை பார்த்து சிரிக்கும் நிலா. அடலே ஆச்சரியகுரி. ஓடுறா என்ன வேகமா ஓடுறான். நம்ம குதிரையும் ஓரளவுக்கு வேகமா ஓடுது. ஓரளவுக்கு தான். கொஞ்ச நேரத்துல நாக்கு தள்ளிடும் நம்ம குதிரைக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம போக போக நல்ல குதிரையா வாங்கணும் நண்பர்களே. என்னமோ போட்டுருக்கானுங்களே. இழுக்கு சுமித்தான்னு வைங்க, நல்லா இருக்கும். ரைட்ரா டேய் ரைட்டு. அருமையான பேரு. முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்னா கண்டிப்பா வச்சிருப்பேன். ஐயோ குதிரை வேற எங்கேயோ போகுது. Nobody else would have been welcomed back that easy after that long, and you know it.
Okay. அந்த மியூசிக் தான் போடணும் சில்க் ஸ்மித்தை வச்சுட்டு. Yes, I remember this. ராத்திரி நேரத்து பூஜையில் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க இப்ப 2 பேரும். That's the lake there. Good. வந்துட்டானே நம்ம ஆளு வந்துட்டானே. வாங்கடா போவோம். Let's loop around the other side. வாடா நம்ம குதிரை பிச்சுக்கிட்டு போகுது வேகமா. ஏதோ கேக்குறானே. R2 ஸ்கேனா? டேய் பொறுமையா போடா. நம்ம ஸ்கேன் பண்ண சொல்ற. ஐயோ ஸ்கேன் பண்றேன். டேய்